Yes. Good morning, everyone. Welcome back to Sadhguru Spoken English class. My name is Gangadhar Bahetti from Sirgupi. Today we are going to learn about sentence. If I give one sentence, we can make lot of sentence. ಎಸ್ ಆ ಒಂದು ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ವಾಕ್ಯಗಳನ್ನು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡುವುದು ಯಾವ ರೀತಿ. ಒಂದು ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಕೊಟ್ರ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಒಂದು ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಕೊಟ್ರ 10 20 30 ಮಾಡೋದು ನೋಡಿದ್ವಿ. ಬಟ್ ಇವತ್ತಿನ ದಿವಸ ನಮ್ಮ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿ ಒಂದು ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಕೊಟ್ರ ಅದನ್ನ ನಿರರ್ಗಳವಾಗಿ ಸುಮಾರು ಒಂದು 4 ರಿಂದ 5 ನಿಮಿಷದಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 100 ವಾಕ್ಯಗಳನ್ನು ಮಾಡುವ ಶಕ್ತಿಯನ್ನ ಅವರಲ್ಲಿದೆ. ಆ ಪ್ರತಿಭೆ ಇವತ್ತ ತಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಒಂದು ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಎಷ್ಟು ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನೀವೇ ಇಲ್ಲಿ ಗಮನಿಸಬೇಕು. ಹೌ ಮಚ್ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್? ಎಸ್, 196 ವಾಕ್ಯಗಳನ್ನು ಅವಳು ಮಾಡಬಲ್ಲಳು. ಎಸ್, ಶಿ ಕ್ಯಾನ್ ಮೇಕ್ 196 ಸೆಂಟೆನ್ಸ್. ಇಫ್ ಐ ಗಿವ್ ಒನ್ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್, ಶಿ ಕ್ಯಾನ್ ಮೇಕ್ 196 ಸೆಂಟೆನ್ಸ್. ಲೆಟ್ಸ್ ವೆಲ್ಕಮ್ ದಟ್ ಗರ್ಲ್ Anjana Itige. Welcome on stage, Anjana Itige. Yes, sit down. ನೀವು 196 ವಾಕ್ಯವನ್ನು 5 ನಿಮಿಷದಲ್ಲಿ ಮಾಡಕ್ಕೆ ರೆಡಿ ಇದ್ದೀರಾ? ಎಸ್. ಇವರು ಒಂದು ವಾಕ್ಯವನ್ನು ನಾನು ಅವ್ರಿಗೆ ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಅವರು 196 ನಿಲ್ಲದಾರದೆ ಅವರು ನಿರರ್ಗಳವಾಗಿ ಅವನ್ನ ಮಾಡಿ ತೋರಿಸ್ತಾರೆ. ಎಸ್, ಈಗ ಅವರಲ್ಲಿ ಒಂದು ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಕೊಡ್ತೇನೆ. ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರನ್ನ ಹೇಳಿ. Good morning everyone. My name is Anjana Itige. My father name is Sanjeev Itige. My mother name is Netravati Itige. I am 13 years old. I am from Shirgupi. Yes. ಈಗ ಇವರಿಗೆ ನಾವು ಒಂದು ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಕೊಡ್ತೇನೆ. ಅದನ್ನ ಅವರು ಆದಷ್ಟು ಬೇಗನೆ 5 ನಿಮಿಷದ ಒಳಗಡೆನೆ ಅವರು 196 ವಾಕ್ಯವನ್ನ ಅವ್ರು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಎಸ್, ಈಗ ಅವ್ರಿಗೆ ಒಂದು ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಕೊಡ್ತೇನೆ. ಐ ಸ್ಪೀಕ್ ಇಂಗ್ಲಿಷ್. ಈ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಅವ್ರ ಕುರಿತು ಹಲವಾರು ಟೈಪ್ ವಾಕ್ಯಗಳನ್ನ ಅವ್ರು ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ತಮ್ಮ ಮುಂದೆ ತಯಾರಿದ್ದಾರೆ. ಈಗ ಅವ್ರ ಕೈಯಾಗ ಕೊಡ್ತೀನಿ. I speak English. We speak English. You speak English. They speak English. He speaks English. She speaks English. It speaks English. I am speaking English. We are speaking English. You are speaking English. They are speaking English. He is speaking English. She is speaking English. It is speaking English. I have spoken English. We have spoken English. They have spoken English. He has spoken English. She has spoken English. It has spoken English. I have been speaking English. We have been speaking English. You have been speaking English. They have been speaking English. He has been speaking English. She has been speaking English. It has been speaking English. I spoke English. We spoke English. You spoke English. They spoke English. He spoke English. She spoke English. It spoke English. I was speaking English. We were speaking English. You were speaking English. They were speaking English. He was speaking English. She was speaking English. It was speaking English. I had spoken English. We had spoken English. You had spoken English. They had spoken English. He had spoken English. She had spoken English. It had spoken English. I had been speaking English. We had been speaking English. You had been speaking English. They had been speaking English. He had been speaking English. She had been speaking English. It had been speaking English. I will speak English. We will speak English. You will speak English. They will speak English. He will speak English. She will speak English. It will speak English. I will be speaking English. We will be speaking English. You will be speaking English. They will be speaking English. He will be speaking English. She will be speaking English. It will be speaking English. I will have spoken English. We will have spoken English. You will have spoken English. They will have spoken English. He will have spoken English. She will have spoken English. It will have spoken English. I will have been speaking English. We will have been speaking English. You will have been speaking English. They will have been speaking English. He will have been speaking English. She will have been speaking English. It will have been speaking English. I can speak English. We can speak English. You can speak English. They can speak English. He can speak English. She can speak English. It can speak English. I could speak English. We could speak English. You could speak English. They could speak English. He could speak English. She could speak English. It could speak English. I should speak English. We should speak English. You should speak English.
English. They should speak English. He should speak English. She should speak English. It should speak English. I must speak English. We must speak English. You must speak English. They must speak English. He must speak English. She must speak English. It must speak English. I may speak English. We may speak English. You may speak English. They may speak English. He may speak English. She may speak English. It may speak English. I would speak English. We would speak English. You would speak English. They would speak English. He would speak English. She would speak English. It would speak English. I used to speak English. We used to speak English. You used to speak English. They used to speak English. He used to speak English. She used to speak English. It used to speak English. I have to speak English. We have to speak English. You have to speak English. They have to speak English. He has to speak English. She has to speak English. It has to speak English. I had to speak English. We had to speak English. You had to speak English. They had to speak English. He had to speak English. She had to speak English. It had to speak English. I will have speak English. We will have speak English. You will have speak English. They will have speak English. He will have speak English. She will have speak English. It will have speak English. I need to speak English. We need to speak English. Speak English. You need to speak English. They need to speak English. He needs to speak English. She needs to speak English. It needs to speak English. I needed to speak English. We needed to speak English. You needed to speak English. They needed to speak English. He needed to speak English. She needed to speak English. It needed to speak English. I will need to speak English. We will need to speak English. You will need to speak English. They will need to speak English. He will need to speak English. She will need to speak English. It will need to speak English. I dare to speak English. We dare to speak English. You dare to speak English. They dare to speak English. He dares to speak English. She dares to speak English. It dares to speak English. I dared to speak English. We dared to speak English. You dared to speak English. They dared to speak English. He dared to speak English. She dared to speak English. It dared to speak English. I will dare to speak English. We will dare to speak English. You will dare to speak English. He will dare to speak English. She will dare to speak English. It will dare to speak English. Thank you. Yes, congratulations. Thank you. ವೆಲ್ ಡನ್. ಎಸ್, ಈ ಥರ ಅವರು ಈ ಒಂದು ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟ ತಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಹೇಳಬೇಕಾದ್ರೆ, ಎಸ್, ಅವಳು ಸಾಕಷ್ಟು ಇಫರ್ಟನ್ನು, ಸಾಕಷ್ಟು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸನ್ನು ಮಾಡಿ ಅವಳು ಇವತ್ತಿನ ದಿವಸ ಈ ಹಂತಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದಾಳೆ. ಇನ್ನೂ ಸಾಕಷ್ಟು ವಾಕ್ಯಗಳನ್ನು ಮಾಡುವ ಹಂತದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ರೆಡಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಈಗ ಮೊದಲ ಹಂತವಾಗಿ ನಾವು ಇಂಥ ವಿಚಾರಧಾರೆಗಳನ್ನ, ಇಂಥ ಪ್ರತಿಭೆಗಳನ್ನು ತಮ್ಮ ಮುಂದೆ ತರಲಿಕ್ಕೆ ಅವರು ಇನ್ನೂ ಸಾಕಷ್ಟು ಉತ್ಸುಕರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಎಸ್, ಈ ಥರ ಎಲ್ಲರೂ ಎವ್ರಿಬಡಿ ಕ್ಯಾನ್ ಡೂ ಲೈಕ್ ದಿಸ್ ಬಿಕಾಸ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಎವ್ರಿ ಡೇ. ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಎವ್ರಿ ಸಿಂಗಲ್ ಡೇ ವಿತೌಟ್ ಗ್ಯಾಪ್. If you practice every day for half an hour, 1 hour, automatically we can achieve something. Yes, there is no option. We have to, if we want to speak English, we should practice English, writing, reading, listening, whatever you do, you must practice before speaking English, before writing English, before reading English. You have to practice in our home. Yes, ಇದರ ಮುಂದೆ ಮತ್ಯಾವುದಿಲ್ಲ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್. ಈ ಥರ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಅವರು ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಇದರಲ್ಲಿ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ಮೆಂಟ್ ಆಗಬೇಕಾದ್ರೆ ಯಾವ ಥರ ವರ್ಬ್ಸನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಯಾವುದು ಹೆಲ್ಪಿಂಗ್ ವರ್ಬ್ಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಎಲ್ಲಿ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಗಳನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಇದರಲ್ಲಿ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ಮೆಂಟ್ ಅನ್ನೋದು ಭಾಳ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇದೆ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರವಾಗಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ ಮತ್ತು ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಕಲಿಯಬೇಕನ್ನೋರು ಯಾವತ್ತು ಇದು ಒಂದು ಜಸ್ಟ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್. ಈ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜನ್ನು ನಾವು ಗ್ರಾಮರ್ ಲೆವೆಲ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಮೆಥಡ್ ಆಗ್ಬೋದು, ಏನು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದವ್ರು, ಬಿಗಿನರ್ ಲೆವೆಲ್ ಇದ್ದವರು, ಏನು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದವರು, ಮೊದಲು ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಫ್ರಮ್ ಇನಿಷಿಯಲ್ ಸ್ಟೇಜ್, ಗ್ರಾಮರ್, ವ್ಯಾಕ್ಯಾಬ್ಲರೀಸ್. ಏನು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ನಮ್ಗೆ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಮಾತಾಡೋರಿಲ್ಲ, ವಿ ಡೋಂಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಎನ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್, ವಿ ಡೋಂಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ವಿ ಡೋಂಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಲೈಕ್ ಸ್ಪೀಕಿಂಗ್ ಇನ್ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಅಂತ ಬಿಗಿನರ್ಸ್ ಲೆವೆಲ್ದವರು ಒಂದು ಗ್ರಾಮರನ್ನು ತಗೊಂಡು, ಒಂದು ಬೇಸಿಕ್ ಲೆವೆಲನ್ನು ತಗೊಂಡು ಈ ಥರ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋದಾಗ ನಮ್ಗೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಅಂಥ ಒಂದು ಗೆಳೆಯರು ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಅಂಥ ಒಂದು ನೇಬರ್ಸ್ ಯಾರಾದರೂ ಸಿಕ್ಕರೆ ಅವ್ರ ಜೊತೆ ಮಾತನಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಇದು ಲಾಟ್ ಆಫ್ ಬೆನಿಫಿಟ್ಸ್ ಕೊಡ್ತದೆ. ಎಸ್, ದ್ಯಾಟ್ಸ್ ವೈ ಟುಡೇ ಅಂಜನಾಗೆ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ
ಒಂದು ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ತಿಳಿಸ್ತಾ ಅವರು ಮುಂದಿನ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂ ಸಾಕಷ್ಟು ಅಚೀವ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡೋರದಾರ. ಇನ್ನೂ ವಿವಿಧ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅವರು ತಮ್ಮ ಪ್ರತಿಭೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇದು ಪ್ರಥಮ ಹಂತದಲ್ಲಿ. ಈಗ ಆಲ್ರೆಡಿ ಲಾಸ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ನಾವು ಸಾಕಷ್ಟು ಸೆಲ್ಫ್ ಇಂಟ್ರೊಡಕ್ಷನ್, ಡೈಲಿ ರೂಟೀನ್ ಸಾಕಷ್ಟು ಅವರನ್ನ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಅವ್ರ ಕ್ಯಾಮ್ರಾ ಫೇಸ್ ಮಾಡೋದು ಒಂದು ದೊಡ್ಡದಾಗಿದೆ ಈಗ. ಎಸ್, ಅದನ್ನು ಫೇಸ್ ಮಾಡಿನೂ ಕೂಡ ತಮ್ಮ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ಮೆಂಟ್ ಅನ್ನು ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಮುಂಬರುವ ಮತ್ತಷ್ಟು ವಿಡಿಯೋಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ಸಾಕಷ್ಟು ಇದನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಎಸ್, ಇವತ್ತಿನ ದಿವಸ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಈ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಮುಕ್ತಾಯ ಮಾಡ್ತಿದ್ವಿ. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಬಾಯ್, ಸಿ ಯು ಅಗೇನ್. ಎಸ್ ಬಾಯ್, ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರಗಳು, ಧನ್ಯವಾದಗಳು.